Hello, welcome to lankacricket.com. මෙතන තමයි අපි ඩිස්කස් කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වල අද ඉවර වුණ දෙවනි ටෙස්ට් මැච් එක නවසීලන්තයත් සමගම Avishka Gunawardane joining us, former Sri Lanka cricketer, now very good coach, not just a coach, a very good coach, coach SSC to a lot of titles. Now he's in charge of Royal College. I hope you don't win the Royal Thomian, but let's see what he can do with the young talent. But speaking of young talent, Avishka made test match again. 300 and New Zealand winning by 193 runs. Big loss. एक anticipate करा था. Oh, मेहमान Shanaka first day you were in a water. I thought getting New Zealand out for 221 was a good effort. And it a past day. අපි ඒ දවස dominate කරේ නැහැ. We lost 5 wickets for 70 and then පළවෙනි දවසේ ඉවර වෙනකොට I thought New Zealand was on top. And come second day සංගගේ චන්දිමාගේ partnership which is very much needed because ඒ දෙන්න තමයි record the last recognized pair we had. So they put up a really good partnership and of course Sanga went on to score a good double hundred and I think 11th or 12th. 11th. Then once the second day was over, we had a handy 135 run lead. So by second day I thought Sri Lanka was on top. And then the third day again, I thought the match was evenly balanced when New Zealand ලකුණු 135 ඉස්සරහින් with 5 wickets down. So Sri Lanka had to take 5 wickets and New Zealand probably had to score another 150 runs plus. So at the third day, match was nicely poised and evenly poised, where either team could have had the advantage. And like Sri Lanka, New Zealand were left it the last recognized pair and they basically did the job for them and put New Zealand into a winning position. Did the job කියන්නේ මාර job එකක් තමයි කරේ දෙන්න. BJ Watling together with Kane Williamson 242 242යි Kane Williamsonට 142යි BJ Watlingට first test 100 for BJ Watling, Kane Williamson first test double 100 ඒ දෙන්නගේ partnership එක record partnership එකක් ඒකින්ද 524ක් ගැහුවා New Zealand second innings එකේ ඒ 524 තමයි ශ්‍රී ලංකාවට පරාජයට ලකුණු 193කින් අපේ දෙවනි ඉනිම ලකුණු 196යි. So Avishka, you're looking at this batting card for Sri Lanka, 356 in the first innings, 196 in the second innings. Only Sanga's 200 stands out. Why has the batting been so bad? Well, I think only Sanga's 200 is the only thing which kept the match going for 4 days. When you look at how we batted in the second innings. But they were second inning again. අපි විකට් එක බලනවා ශානක පළවෙනි දවසේ ඉඳලා it was a green track. It was quite green on the first day. But that greenish, color and that thing slowly went off by the third day. Pitch එක සම්පූර්ණයෙන්ම දුමුරු පාටයි. දුමුරු පාටයි කියන්නේ පොඩ්ඩක් pace එක අඩු වෙනවා. pace අඩු වෙන්නේ නැහැ, movement අඩු වෙනවා. movement අඩු වෙනවා but බෝලේ තවත් හොඳට බැට් එකට එන්න ගන්නවා. මොකද throughout the 3 days inning එකක් වෙනස් වෙනකොට මේකක් වෙනස් වෙනකොට you still roll it. But අර greenness එක ගියාට පස්සේ ඒ තියෙන තලබල ටික පොඩ්ඩක් මැරුණාට පස්සේ බෝලේ තව හොඳට බැට් එකට එනවා. greenness එක තියෙනවනේ පොඩ්ඩක් ඒට මේට move වෙන්න බලන but දුමුරු පාට උන ගමන් හොඳට බැට් එක ලෙස්සර් වෙනවා. So තුන්වෙනි දවස තමයි තුන්වෙනි හතරවෙනි දවස් එක තමයි බැට් කරන්න හොඳම දවස් එක. So මේ පිච් එක එන්න හොඳ වුණා. So මම හිතුවා 390 ටාගට් එකක් තියෙනකොට and මං හිතන්නේ අපිට ඕවර්ස් 110ක් වගේ ගානක් තිබුණේ. ඔය ඕවර් 110 අපි බැට් කරා නම් we could have ended up winning the game. So මම ඇත්තටම හිතුවා when the target was 390, if we had two good partnerships, two 80-100 run partnership there තිබ්බනම් අපිට match එක දිනන්නත් තිබ්බා කියලා. But very disappointing the way guys got out because if you saw the dismissals, everyone was playing away from the body. Everyone was playing away from the body, which is the norm and which පොඩි එක්කෙනෙක්ට අපි කියලා දෙන්නේ බෝලේ ලයින් එකට ගිහලා ඇහැයට බෝලේ ගහන්න කියලා. විශේෂයෙන් එංගලන්තේ නිව්සීලන්ත වගේ ඔස්ට්‍රේලියා සවුත් ඇෆ්‍රිකා වගේ පොඩ්ඩක් හයියේ බෝලේ හයියෙන් යන පොඩ්ඩක් බෝලේ සීම් වෙන විකට් වල ඕක අපි පොඩි කාලෙත් කියලා දෙන දා. ඉතින් මම හිතන්නේ the most disappointing factor was the second innings batting.
I would say පළවෙනි inning එකේ okay, we were 70 for 5, Sangha got a double hundred, but we still managed to, I thought it was a good effort. Or even if he got 200, 220, I would still think it was a good effort. And that was a position from where we could have won the match. We could have won the match. So therefore, the biggest disappointment in the whole test match is the way we batted in the second innings. Then wicket එක දුරුනාට Avishka උනාම, you said it's easier because the ball comes onto the bat. So batting becomes easier. What about bowling? What do you need to do from a bowling point of view to change that? So මෙහෙමයි. Ball move වෙන වෙලාවට there's a certain length that you need to bowl. Forget the line, but there's a certain length you need to bowl when the ball is moving. The moment ball යන එක නතර වුණාම length එක පොඩ්ඩක් පස්සට දින්න ඕනේ. තා පොඩ්ඩක් ball එක කොට කරන්න ඕනේ. මොකද ball move වෙන එක නතර වුණාම ball bat එක හොඳට එනකොට කකුල යටටම ball දැම්මොත් හරි lazy drive ගන්න. So length එක පොඩ්ඩක් පස්සට දින්න. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ length එක අපේ fast bowlers තුන්දෙනා especially gauge කරගත්තේ නැහැ. Also a reason where Luan Pradeep වැඩි test cricket ගහලා නැහැ. Dhammika has been around for a while but still hasn't played a lot of test cricket. And Suranga Lakmal also quite new to the Sri Lankan outfit. Basically for test match cricket. But still it's not an excuse. So you think, Avishka, that the fast bowlers didn't make that alteration when the wicket changed? Yes, I think if you saw the way New Zealand has got out, it was always when our guys hit the right length that they got the wickets. But the moment you are too short or you are too full, කොට වුණ ගමන් බෝලේ දෙපැත්තෙන් ගැව්වා. කකුල යනට දැම්ම ගමන් ඉස්සරහින් ගියා. So basically we were bowling two lengths. We call it two length bowling. Either it's right up or a little short, not the good length area what we always talk about. So that's one factor that we went wrong, and I thought on the fourth day we probably would have expected a little bit more from Rangana. On the fourth day we saw a little bit of turn on the track, and New Zealand lage wicket වල bounce තියෙන හින්දා pace තියෙන හින්දා බෝලේ ලොකුවට කැපෙන්න ඕනේ නැහැ. පොඩ්ඩක් බෝලේ turn වුණාම ඇති. So I thought we expected more from Rangana. And with that also we had Mark Craig, Avishka. Mark Craig, New Zealand ge left arm spinner. අපේ Rangana Herath world's best bowler 2012. හැබැයි Mark Craig අලුතෙන්ම ආපු player කෙනෙක්. එයා 4 wickets ගත්තා. Off spinner. But ඇත්තටම බැලුවොත් 4 wickets ගත්තට it had nothing to do with his bowling. මම දැක්කේ නෑ එක බෝලයක් turn කරන Rangana පොඩ්ඩක් බෝල ඊට දැකපුවා. But then you expect Rangana to take wickets. I mean, he's our main spinner, and you're playing only one spinner in those conditions. Also, you have to think of the catches that we missed. We missed 3 chances of Kane Williams. So one was dropped at 29, other one was at 62. So 29 දී දුන්න catch එක අල්ල ගත්තා නම් 62 දී දුන්න catch එක අල්ල ගත්තා නම් if Sri Lanka were chasing 220, it's a different story. Yeah. අනේක තමයි අපි ගිය පාරක් කතා කරේ catches ටික අතෑරෙන එක තමයි බලක්වන්න ඕනේ. ඒක බලක්වන්න කොහොමද මේ ටික කාලෙදී අවශ්‍ය? ඔව් මම හිතන්නේ මෙහෙමයි. ඒ drop කරපු catches දෙකක් drop කර රංගනගේ කෝටන් බෝල් එකේ නුවන් ප්‍රදීප් ෆයිනල් එකේ players ලා catches අතාරන කවුරුත් හිතලා catches අතාරින්නේ නැහැ. නමුත් ඒ international level එකේදී you expect them to take those chances. Then you can't drop 3 times. And that's about practice. Yeah. I mean, it's all about practice. So there is no excuse for dropping both catches which they drop. I mean, Prasanna's one was a little difficult. ඒ වගේම සාමාන්‍ය glove එක ගිර වෙන්න ඕනේ. But අර catches දෙකට නම් කිසිම excuse එකක් දෙන්න බෑ international level එකේ. Excuse එකක් දෙන්න බෑ. ඒක තමයි අපි කියන්න ඕනේ second test එක මුළුමනින්ම second test එක ගැන ඒක තමයි කියන්න ඕනේ. Excuse එකක් දෙන්න බෑ. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා batting, bowling, fielding අවශ්‍ය වගේ discipline තුනේම සෑහෙන අඩු තත්ත්වයක තමයි perform කරේ. ඒක අපි test series එකත් එක්කම සංසන්දනය කරලා බලමු. First test, second test, that review is coming up on our next video.